Roll number 15, 16, 21. तुमचा कोणता ग्रुप होता मॅडम? तुमच्यासोबत कोण होता? हॅलो. रोल नंबर 15, 16, 21. हॅलो 18, 18, 90, 20. रोल नंबर 18, 19, 20. हॅलो मॅम. हॅलो. हा निहाला होस्ट करायला सांगा. रोल नंबर 20 ला होस्ट करा. रोल नंबर 20 स्क्रीन शेअर करा. वेळ करू नका, पटपट करा. रोल नंबर 20. काय प्रॉब्लेम आहे का? रोल नंबर 20. मॅडम तिचा आवाजच येई नाही, तो म्हणजे असा आवाज माईक होई नाही वाटतं, आवाज येत नाहीये. तुम्ही करा मग एक्सप्लेन. 18, 19. नाही तर नेक्स्ट ग्रुप घेते मग मी लगेच. हा मॅम नेक्स्ट घ्या, नंतर आम्ही एक्सप्लेन करतो. हॅलो मॅम. रोल हॅलो. नंबर 8, 9 and 12 आम्ही करू का? रोल नंबर 18, 90. तुम्ही करणार आहे का? मॅडम त्यांना घेऊ द्या, आम्ही नंतर करतो. ठीक आहे. 8, मॅम 9 आणि 12. मॅडम 9 ला होस्ट करा. 9 ला होस्ट करायचंय ना? येस मॅम. नाईनच होस्ट आहे की. कोणाचा प्रॉब्लेम असेल त्याने अगोदर सांगा मला, उगाच वेळ करू नका. दुसऱ्या तर एखाद्या ग्रुपचे होईल एवढ्या वेळेत. एट, 9 and 12 तुम्ही घेणार आहेत का?
नेक्स्ट कोण देणार आहे सेमिनार? किती पण रोल नंबर असू द्या, काय सिक्वेन्स तसा नाहीये, सांगा मला कोण घेईल. हॅलो मॅम. हॅलो, मॅम आम्ही देऊ दे का प्रेझेंटेशन? रोल नंबर 38, 42 and 40. द्या. ओके मॅम. रोल नंबर 38. 42 and 43. रोल नंबर 9. तुम्हाला द्यायचं नाही ना प्रेझेंटेशन, दुसऱ्या नंबरला होस्ट करा. रोल नंबर 9 भोसले प्रतीक्षा. येस मॅम. मेक अ होस्ट टू 38, 42. हे ज्यांना प्रेझेंटेशन द्यायचंय त्यांनीच होस्ट करायला सांगा, त्यात वेळ जातो खूप. हॅलो मॅम. हॅलो, मॅम आम्ही देऊ दे का मग प्रेझेंटेशन? कोण घेणार आहे नक्की? रोल नंबर 9 तुम्हाला घ्यायचंय का प्रेझेंटेशन? तुमच्या पीपीटी रेडी आहेत का? मॅम स्क्रीन शेअर होत नाही. नंतर मग 42 ला होस्ट करा, नंतर द्या तुम्ही प्रेझेंटेशन. ह्यातच वेळ चालला सगळं, काय तुम्ही हे पण करत नाही, सांगत नाही व्यवस्थित. 42 ला होस्ट करा. रोल नंबर 42. येस मॅम. पीपीटी आहेत ना तुमच्याकडे? येस मॅम. स्टार्ट करा मग. ओके मॅम. भोसले प्रतीक्षा. मॅडम तुम्हाला होस्ट करता येतं का? मॅम कोणत्या रोल नंबरला होस्ट करायचंय? 42 होस्ट करू देत का तुम्हाला? का 38 ला Yes, ma'am. करायचंय? नाही मॅम, मला होस्ट करायचंय. 42 ना? येस मॅम. रोल नंबर 9 मेक होस्ट टू 42. मॅम 42 ला होस्ट झाले. करा मॅडम, प्रेझेंटेशन स्टार्ट करा. येस मॅम. आणि शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करायचं. येस मॅम. Okay, ma'am. Good afternoon, all. My name is Ranjana Ramchandra Maghe. I am here to present a seminar on magnesium hydroxide mixture combination of antacid. So let's start the presentation. Antacid are medicine that counteract neutralize the acid in your stomach to relieve indigestion and heartburn. They come as a liquid or a chewable tablets and can be bought from pharmacies and shop without a prescription. Antacid हे आपण मेडिकल मधून प्रिस्क्रिप्शन शिवाय घेऊ शकतो. त्याचे एक्झाम्पल म्हणजे aluminum hydroxide, magnesium hydroxide are antacid used together to relieve heartburn, acid indigestion and upset stomach. They may be used to treat these symptoms in patients with peptic ulcer, gastric esophagitis, heliacal hernia or too much acid in stomach, gastric hyperacidity. Aluminum hydroxide and magnesium hydroxide हे दोन्ही मिळून antacid वापरले जातात आणि त्याचे शक्यतो हे पेप्टिक अल्सर म्हणजे पाचकढण, इसोफॅगॅटिस, जठराची सूज यासाठी अँटॅसिड वापरले जाते. Common types of antacid: aluminum hydroxide, magnesium carbonate, magnesium trisilicate, magnesium hydroxide, calcium carbonate, and sodium bicarbonate are types of antacids. Magnesium hydroxide is antacid.
Magnesium hydroxide reduces stomach acid and increase water in the intestines, which may induce bowel movements. Magnesium hydroxide is used as a laxative to relieve occasional constipation. Magnesium hydroxide is also used as an antacid to relieve indigestion, sore stomach and heartburn. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हे अँटीऍसिड म्हणून वापरले जातात. म्हणजे जसे की आतड्यामधले पाणी वाढवण्यासाठी वापरले जातात. तसेच आतड्यामध्ये येणारी सूज यासाठी देखील अँटीऍसिड वापरले जाते. थँक्यू मॅम. नेक्स्ट स्लाइड. नेहा. Hello everyone, my name is Neha Vikas Mane. My point is method of Rajana, please slide. Method of preparation of magnesium hydroxide mixture. Mix the washed precipitate with purified water. Dissolve the chloroform in the mixture and add sufficient purified water to produce 1000 cubic centimeter. Sulfuric acid is equivalent to 29.16 mg of hydrated magnesium oxide, calculated as MgOH2. In this activity, you will make 100 cubic centimeter of magnesium hydroxide mixture. Analyze it. Ranjana, next slide. Physical properties. Magnesium hydroxide is obtained as an odorless white solid with a density 2.34 gram per milliliter and melting point 350 degrees Celsius. It is also as an aqueous suspension in water. Identification test. Upon addition of ammonia solution, a white precipitate of magnesium hydroxide is formed, which confirms for the presence of magnesium ion, and the precipitate dissolve upon the addition of 2 mole of ammonium chloride solution, which proves for the identification test of magnesium hydroxide. Hello everyone, good afternoon, all of you. Good Ingredients of afternoon. mixture. Magnesium sulfate is 40.7 gram. Second is sodium hydroxide 15 gram. Third is light magnesium oxide 52.5 gram. Fourth is chloroform 2.5 ml. Fifth is water 1000 ml. Ranjana, next slide. Uses. Used of weak antacid laxative. Second is mostly common used is antacid combine aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. The combination decreases the advise the effect of diarrhea with magnesium products and constituent of with aluminum products. Calcium carbonate is effective and releasing heartburn but is infrequently used at treat peptic ulcer at GERD. Side effects. Antacid with magnesium of considered is renal disease because hypermagnesia may be result. Those with high sugar content are contradicted of diabetes in mellitus. Thank you all of you. Okay, next group. हॅलो मॅम. Hello. हा, माझा आवाज येतोय? हॅलो. Hello, येतोय आवाज. हा, रोल नंबर 20 ला होस्ट करा. रोल नंबर 20. हा. रोल नंबर 42 कोण आहे होस्ट? रोल नंबर 20. हा, येस मॅम. वेटिंग स्टुडंट ला एंटर करा. स्लाइड शेअर करा लगेच. हॅलो एव्हरीवन, गुड आफ्टरनून मॅम. Good afternoon. Good afternoon all. Now we are going to start a seminar on pharmaceutical inorganic chemistry.
Our topic of seminar is Introduction of Antimicrobial Agents, guided by Bahire ma'am. I like to introduce our group members. That is, first is Neha Gavi, that is me. Second is Komal Gajre, and the third is Mayuri Ganduri. So let us move on the main topic, that is Introduction of Antimicrobial Agents. So what is antimicrobial agents? These are the agents that kills the microorganism or inhibit the growth or pathogenic microorganism. They are classified as 5 types. That is, first one is antiseptic, second is disinfectant, third is germicides, four is bacteriostatic, and five is sanitizer. First one is antiseptic. Antiseptics are chemical substances that are able to kill or prevent the growth of microorganisms on living surface such as skin and mucous membrane. Antiseptics हे chemical substance आहेत ते मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ प्रिव्हेंट करतात. Applied on living tissue skin to reduce the possible infection. Example, povidone, iodine, and Dettol. Second is disinfectant. These are the agents are also kill and inhibit the growth of microorganisms used on non-living surface and the things like equipment, instrument, and lab material. Examples are phenol and alcohol. Komal, please carry on our next topic. Okay, hello everyone. Good afternoon to all. My name is Komal Gazare. Third type of antimicrobial agent, germicides. These are the substances which are used to kill microorganisms. Germs means pathogen, sides means to kill. पॅथोजनला किल करण्यासाठी जे ऑर्गॅनिक मायक्रोब्स यूज केले जाते त्याला जर्मिसाइड्स म्हणतात. दीज आर sometimes more specific like bactericides to kill bacteria, fungicides to kill fungus, viricides to kill viruses. The agent which do not kill but inhibit the growth and multiplication of microbes are suffixed by word static means to stop. ज्या वर्डला स्टॅटिक सफिक्स लावलेला असतो म्हणजे बॅक्टेरियोस्टॅटिक, फंगिसायटिक ते स्टॉप करतात ग्रोथ त्याची. नेक्स्ट साइड. Fourth type of antimicrobial agent, bacteriostatic. These are agents which primarily function by inhibiting the growth of bacteria. Bacteriostatic drugs or agents do not kill but stop the growth of microorganism. Bacteriostatic किल करत नाहीत बट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरियाची ग्रोथ स्टॉप करतात. एक्झाम्पल टेट्रासायक्लिन. Fifth type of antimicrobial agent, sanitizers. Disinfectants that are used to maintain the general public health standards are called sanitizers. जनरल पब्लिक हेल्थ साठी यूज केले जाते जास्त करून. जसं हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर पेशंटला चेक करण्यात एक पेशंटला चेक केल्यानंतर दुसऱ्या पेशंटला चेक करण्या अगोदर हँड वॉश करण्यासाठी जे यूज केलं जातं ते सॅनिटायझर. पब्लिक हेल्थ मेंटेन करण्यासाठी सॅनिटायझरचा यूज होतो आणि आता सध्या जास्त यूज होतोय ड्यू टू कोरोना व्हायरसेस. सॅनिटायझर इज मेनली असोसिएटेड विथ क्लिनिंग और वॉशिंग अवे द ऑर्गॅनिक मॅटर्स. Sanitizers have power to kill microorganisms. Sanitizers should not cause local cell damage. Example, soaps, detergents, and alcohol. Thank you. Next, continue to Mayuri. Hello everyone and good afternoon to everyone. Now we are going to see the antimicrobial agent action. There are 3 types of antimicrobial agent action. First one is oxidation, second one is halogenation, and third one is protein precipitation. First we will see the oxidation. In oxidation मध्ये reducing group present in most of the compounds. मग त्या reducing group ची गरज growth and survival of microorganism असते. आणि the function of oxidizing is the reducing and the change the shape of proteins.
the function of oxidation is the change of the protein shape. The change of protein shape झाल्यामुळे the change of protein shape होतो. Generally these types of oxidation are shown by non-metal ion peroxides, halogens, and ह्या mechanism मध्ये ऑक्सिडेशन अँड डिहायड्रेशन मध्ये ग्रुपचे चेंज खालीलप्रमाणे होतं. एस बॉन्ड एस ते ऑक्सिडेशन झाल्यावर फक्त एस बॉन्ड होतं. अशा प्रमाणे स्ट्रक्चरचं चेंज होतं. शॉर्ट मध्ये सांगा मॅडम, शॉर्ट मध्ये एक दोन सेंटेन्स मध्ये सांगायचं ऑक्सिडेशन मध्ये नक्की काय होतं, ओके. हॅलोजिनेशन मध्ये काय होतं. Next one is halogenation. We know that all the enzymes are protein in nature. मग त्या प्रोटीन मध्ये सेकंडरी अमाइड ग्रुप प्रेझेंट असतात, प्रायमरी आणि सेकंडरी अमाइड ग्रुप. मग मेनली इन दिस प्रायमरी आणि सेकंडरी अमाइड ग्रुपला क्लोरिनेशन टेक्स प्लेस होतं. यामध्येही चेंज इन मॉलिक्युलर शेप ऑफ प्रोटीन होतं. यामुळे मग चेंज इन मॉलिक्युलर शेप ऑफ प्रोटीन झाल्यामुळे त्या प्रोटीन स्ट्रक्चरचं चेंज होतं. आणि दिस टाइप ऑफ हॅलोजिनेशन इज शोन बाय मेनली हायपोक्लोराइड्स, हायपोहॅलाइड्स. आणि ह्या हॅलोजिनेशन मध्ये खालीलप्रमाणे ग्रुपचं चेंज होतं. नेक्स्ट स्लाइड. प्रोटीन प्रेसिपिटेशन म्हणजेच प्रोटीन बाइंडिंग. दिस प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज शोन बाय मोस्ट ऑफ द एस्ट्रीजन्स कंपाउंड्स. एस्ट्रीजन्स कंपाउंड्स युज्ड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मध्ये होतं. आणि दे आर युज्ड. आणि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मध्ये प्रोटेक्टिव्ह लेअर फॉर्म होतं. त्यांचं मेन फंक्शन आहे की प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इरिटेशन. कोणत्याही प्रकारचे एक्सटर्नल इरिटेशन होऊ देत नाहीत. आणि ते सेल्युलर परमिबिलिटी रिड्यूस करतात आणि अँटीसेप्टिक ऍक्शन असते. नेक्स्ट. वेटिंग स्टुडंट ऍड करा ना मॅम. होस्ट कोण आहे मॅडम 37 ला होस्ट करा. 27 देणार आहे का नंतर प्रेझेंटेशन. 37. हॅलो मॅडम 37 ला होस्ट करा. 37 का 27. 27 मॅडम. 37 मॅडम. नेक्स्ट आपण प्रोटीन प्रेसिपिटेशनचं मेकॅनिझम बघणार आहोत. त्यांच्यामध्ये मेन मेकॅनिझम ट्रान्झिशनल मेथड प्रोटीन प्रेसिपिटेशनचं मेकॅनिझम दाखवतात. very dilute solution of the transitional metal is applied on screen. खूप डायल्यूट सोल्युशन आपल्या स्किनवर अप्लाय होतं आणि ह्या सोल्युशन मुळे आपल्या स्किनचं श्रिंकेज होतं. दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिंजंट ऍक्शन. झालं मॅम. 25 पर्यंत असं कोण आहे का ते रेडी आहेत प्रेझेंटेशनला. 25 पर्यंत कंप्लीट करूया आज आपण. ओके. 25, 30 पर्यंत कंप्लीट करूयात सेमिनार आज. मॅडम आम्ही करू का? 27. हो मॅम. करा. ओके मॅम. 30 पर्यंतचे सगळे ग्रुप झाले पाहिजेत आज. मी उद्या सेमिनार घेणार नाही 30च्या आतले जे राहणार आहेत त्यांचे. आणि शॉर्ट मध्ये सांगायचे. हॅलो मॅम. रीड करून दाखवायचे नाहीये तिथं. हॅलो मॅम. हॅलो. 27 ला होस्ट करायला सांगा ना. 27च होस्ट आहे. बघा मॅडम काय चाललंय, कोण होस्ट आहे. सॉरी मॅम आता होत नव्हतं ते. 30 पर्यंत ज्यांचं प्रिपेअर नाहीये त्यांनी लगेच प्रिपेअर करायचं. 30 पर्यंतच्या आज सगळ्यांनी द्यायची सेमिनार.
आताच सांगते कोणाचे प्रिपेअर नसेल 30 पर्यंत सगळ्यांनी सेमिनार द्यायचे आहेत आज. रोल नंबर 27. Add to waiting student. Okay, ma'am. त्यांचे झालं की घ्या. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Myself Sakshi Jadhav. I am going to present our seminar on antimicrobial agents. We are the students of B Pharmacy first year. We are 3 members in our group, namely Sakshi Jadhav, Shweta Jadhav, and Vaishnavi Kalunge. Thank you, ma'am, for giving this opportunity to us. Now I start this seminar. Our seminar is on antimicrobial agents. We are 3 members, Sakshi Jadhav, Shweta Jadhav, and Vaishnavi Kalunge. Now the definition of antimicrobial agents. These are the agents which inhibit or destroy the growth of microorganisms, especially pathogenic microbes. म्हणजे जे रोग पसरवणारे जे जंतू आहेत त्यांना मारण्याचं किंवा त्यांना थांबवण्याचं काम हे अँटीमायक्रोबियल एजंट्स करत असतात. आयोडीन हे त्याचंच एक एक्झाम्पल आहे. नाउ प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन. Iodine is manufactured from seaweed. This is dried and burned. The ash is leached with water. म्हणजे जे सीवीड आहे ते वाळवलं जातं, जाळलं जातं आणि त्याची ऍश वॉटर सोबत लीच केली जाते. The solution is concentrated when sodium sulfate and sodium chloride and potassium are removed by crystallization, leaving freely soluble sodium potassium iodide in mother liquor. जेव्हा सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड आणि पोटॅशियम क्रिस्टलायझेशन द्वारे रिमूव्ह केले जातं तेव्हा ते सोल्युशन हे कॉन्सन्ट्रेटेड होतं आणि सोल्युबल सोडियम आणि पोटॅशियम मदर लिक्वायर मध्ये ते तसंच राहतात. सल्फ्युरिक ऍसिड इज ऍडेड टू मदर लिक्वायर अँड सल्फर अँड स्मॉल अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट अँड सल्फाइड टू सेटल डाऊन. म्हणजे थोड्या प्रमाणात जे थायोसल्फेट आणि सल्फाइड आहे ते तळाशी जमा होतात, त्यांचा गाळ तळाशी जमा होतो आणि त्यानंतर सल्फ्युरिक ऍसिड हे मदर लिक्वायर मध्ये ऍड केलं जातं. मदर लिक्वायर इज डिकॅन्टेड अँड दी MnO2 इज ऍडेड अँड आयोडीन डिस्टिल्स ओव्हर. डिकॅन्टेड म्हणजे जेव्हा ते तळाशी झालेलं आहे ते अजिबात मिक्स न देता वरचं जे मदर लिक्वायर काढलं जातं आणि त्याच्यामध्ये MnO2 ऍड केला जातो आणि आयोडीन डिस्टिल होतं. असे मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. असे इज बेस्ड ऑन redox titration. 0.5 gram iodine is dissolved in solution of potassium iodide in water in iodine flask. This is diluted to 50 ml water and acidified with 1 ml acetic acid. This is titration against 0.1 molar sodium thiosulfate using starch solution as indicator. म्हणजे starch solution हा इंडिकेटर म्हणून वापरून हे 0.1 मोलार विरुद्ध सोडियम थायोसल्फेट टायट्रेट केलं जातं. Now let few drops of iodine solution is added to the food sample. If starch is present in food item, then it will turn blue-black color. If starch is absent, then it will remain brown or yellow in color. Means if in first image we see that starch is absent, so the test is negative and the color is brown or yellow. And the second picture we see that if starch is present, then the test is positive and color is bluish or purple. Its properties of iodine. Iodine is bluish black rhombic prism. It have a metallic luster. म्हणजे त्याला अशी चकाकी असते आयोडीनला. इनसोल्युबल इन वॉटर बट सोल्युबल इन अल्कोहोल. वॉटर मध्ये ते इनसोल्युबल असतं पण अल्कोहोल मध्ये ते सोल्युबल असतं. इट इज सॉलिड शायनी अँड नॉट फ्लेमेबल. म्हणजे ते घट्ट आहे, चकाकी आणि ते पेट घेत नाही. युज्ड बिफोर सर्जरी टू किल जर्म्स. म्हणजे एखादं ऑपरेशन करायच्या अगोदर त्याचा उपयोग केला जातो.
युजेस. आयोडीन इज युज्ड ॲज अ डिसइन्फेक्टंट. आयोडीन हे डिसइन्फेक्टंट म्हणून यूज केलं जातं. फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉइड ग्लँड एलिमेंट आयोडीन इज युज्ड. म्हणजे थायरॉइड ग्लँड ज्यांना आजार आहे थायरॉइडचा त्यांच्या प्रॉपर फंक्शनसाठी आयोडीन वापरलं जातं. आणि कॅन्सर टाळण्यासाठी पण आयोडीनचा वापर करू शकतो. ह्या इमेज मध्ये आपण बघू शकतो ज्या पालेभाज्या आहेत, ज्या डाळी आहेत किंवा जो राजमा आहे त्याच्यामध्ये आयोडीन मोठ्या प्रमाणात असतं. जे किंवा आल्मंड्स आहेत, सोयाबीन्स आहेत, ओट्स आहेत, तर ते आपल्या रोजच्या जीवनात त्याचा आहार वाढवला पाहिजे आपण. त्यामुळे आयोडीनचं प्रमाण आपल्यातलं वाढू शकतं. नाऊ श्वेता जाधव, कॅरी ऑन. गुड. Okay. Good afternoon, all of you. May I audible all? मॅडम पुढे जायचं. येस. Okay. So we will start various iodine preparation. There are 5 methods. First is aqueous iodine solution. Second is weak iodine solution. Third is potassium iodide solution. And fourth is potassium iodine solution. And fifth is povidone iodine solution. Next slide. पुढे बघून शिकवायचं मॅडम. सगळे आम्ही बसलोय. जे स्लाइड मध्ये बघायचं, नंतर थोडं इकडे तिकडे बघायचं. एक ते एक असं खाली बघून नाही शिकवायचं. Okay, first point, aqueous iodine solution. It also known as Lugol solution. First point, it was made in 1829 by French physician Jean Lugol. And second, it is liquid of potassium iodide and iodine in 2:1 part in water. म्हणजे पोटॅशियम आयोडाइड आणि आयोडीन हे वॉटर मध्ये 2:1 मध्ये डिवाइड केलेले आहेत. And third is it is having 5% WiV of iodine and 10% WiV potassium iodide in purified water. याचे कंपोजिशन आहेत iodine is equal to 50 gram, potassium iodide is equal to 100 gram and purified water is 1000 milli. Next slide. तर या ल्युगॉल सोल्युशनचे जे युजेस आहेत ते काय आहेत बघू. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लिडिंग ड्युरिंग द ऑपरेशन. जे काय ऑपरेशनचे टायमिंग असतं तेव्हा जे ब्लिडिंग रिड्यूस करण्याचं जे काम असतं ते ल्युगॉल सोल्युशन करतात. आणि सेकंड यूज इज स्क्रीनिंग फॉर सर्वायकल कॅन्सर. आणि थर्ड यूज इज डिसइन्फेक्टंट. तर डिसइन्फेक्टंट म्हणजे काय, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रोथ करतात त्याला स्टॉप करण्याचं काम हे डिसइन्फेक्टंट करतात. नेक्स्ट स्लाइड. Second point is weak iodine solution. This is also known as tincture iodine. First point, it is having 2% WiV iodine and 2.5% WiV potassium iodine. तर त्याचे कंपोजिशन काय आहेत. Iodine is equal to 20 gram, potassium iodide is equal to 25 grams and alcohol 50% is equal to 1000 milli. Next continue, Vaishnavi. So the next preparation of iodine is potassium iodide solution. Potassium iodide is a complementary medication and dietary supplement. As a medication, it is used to treat hyperthyroidism in radiation emergencies. Potassium iodide हे एक कॉम्प्लिमेंटरी मेडिकेशन आणि डायटरी सप्लिमेंट आहे जे की हायपरथायरॉइडिझमच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केलं जातं. इन द डेव्हलपिंग वर्ल्ड इट इज युज्ड टू ट्रीट स्किन स्पोरोट्रायकोसिस अँड फायकोमायसोसिस. स्किन स्पोरोट्रायकोसिस आणि फायकोमायसोसिस हे फंगल इन्फेक्शन आहेत. हे ट्रीट करण्यासाठी पोटॅशियम आयोडाइड सोल्युशन यूज केलं जातं. ॲज अ सप्लिमेंट इट इज युज्ड टू दोज हू हॅव लो इनटेक ऑफ आयोडीन इन द डाएट. इट इज गिवन बाय माउथ. ज्यांच्या डाएटमध्ये लो इनटेक आहे आयोडीनचा त्यांना हे ओरली डिस्पेन्स केलं जातं. कमर्शियली इट इज मेड बाय मिक्सिंग पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड विथ वॉटर. पोटॅशियम आयोडाइड सोल्युशन हे
पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड वॉटर सोबत मिक्स करून प्रिपेअर केलं जातं. नेक्स्ट next is the potassium iodine solution. 100 gram in 100 ml solution is used as a iodine supplement. 100 ग्राम 100 ml मधलं सोल्युशन हे आयोडीन सप्लिमेंट यूज केलं जातं आणि 0.3 ml सोल्युशन पोटॅशियम आयोडाइडचं ॲज अ एक्सपेक्टोरंट कफ ट्रीट करण्यासाठी वापरलं जातं. स्पोरोट्रायकोसिस ट्रीटमेंट 0.6 ml ट्वाइस अ डे. स्पोरोट्रायकोसिसच्या ट्रीटमेंटसाठी दिवसातून हे 2 वेळा 0.6 ml या प्रपोर्शन मध्ये यूज केलं जातं. द ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड फॉर 6 to 8 weeks फॉर कम्प्लीट क्युअर. आणि ही ट्रीटमेंट 6 ते 8 weeks पर्यंत यूज करावी लागते त्या स्पोरोट्रायकोसिसच्या कम्प्लीट क्युअर साठी. नेक्स्ट स्लाइड. Povidone iodine solution. Povidone iodine is a complex produced by the interaction between iodine and povidone. Povidone iodine हे कॉम्प्लेक्स आहे जे की आयोडीन आणि पोव्हिडॉनच्या इंटरॅक्शन म्हणजे रिॲक्शनने प्रोड्यूस होतं. द कॉम्प्लेक्स हॅज 10% अवेलेबल आयोडीन. पोव्हिडॉन आयोडीनच्या कॉम्प्लेक्स मध्ये 10% आयोडीन अवेलेबल असतं. कॉम्प्लेक्स अक्युअर्स as a yellowish brown amorphous powder and has characteristic color. पोव्हिडॉन आयोडीनच्या कॉम्प्लेक्सला येलोइश ब्राऊन कलर असतो आणि ते एक अमॉर्फस पावडर आहे आणि त्याला एक कॅरेक्टरिस्टिक कलर असतो. सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. पोव्हिडॉन आयोडीनचं सोल्युशन वॉटर आणि अल्कोहोल दोन्हीत पण सोल्युबल आहे. द सोल्युशन इज ट्रान्सपरंट इन नेचर, रेडिश ब्राऊन कलर अँड फेंट स्मेल ऑफ आयोडीन. या सोल्युशन मध्ये रेडिश ब्राऊन कलर आहे आणि यामध्ये आयोडीनचा असा फेंट स्मेल येतो. नेक्स्ट स्लाइड. पोव्हिडॉन आयोडीनचे युजेस. पोव्हिडॉन आयोडीन इज अ पॉवरफुल अँटीबॅक्टेरियल. हे एक पॉवरफुल अँटीबॅक्टेरियल आहे जे की बॅक्टेरियाला किल करतं. युज्ड ॲज अ डिसइन्फेक्टंट फॉर स्किन, वुंड्स अँड माउथ. पोव्हिडॉन आयोडीन हे डिसइन्फेक्टंट आहे जे की स्किन, वुंड्स आणि माउथ साठी इन्फेक्शन साठी यूज केलं जातं. युज्युअल आयोडीन प्रिपरेशन्स आर वॉटर सोल्युबल, नॉन इरिटंट, लेस टॉक्सिक अँड इझिली रिमुव्हेबल. हे आयोडीनचे प्रिपरेशन्स युजली वॉटर सोल्युबल असतात आणि नॉन इरिटंट असतात. इफेक्टिव्ह इन मॅनेजमेंट ऑफ बर्न्स अँड कट्स. पोव्हिडॉन आयोडीनचे सोल्युशन बर्न्स आणि कट्स कम्प्लीट क्युअर करण्यासाठी इफेक्टिव्ह आहेत. थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. ओके गुड. मॅम 52 ला पोस्ट करा. 22 रोल नंबरला होस्ट करा. 52 मॅम. मॅडम 30च्या आदले जे सेमिनार राहिले ते अगोदर होऊ देत, नंतर घेऊयात आपण पुढचे. 30 पर्यंत सगळे सेमिनार आज कम्प्लीट झाले पाहिजेत. कोण आहे 22 तुमच्यासोबत कोण कोण आहे अजून? आहेत ना सगळे? मेक अ होस्ट टू 22. रोल नंबर 27. ओके मॅम, करते. Roll number 22. Start your presentation.
काय झालं बघू आणि इकडे काय झालं. Roll number 25. Sir, make host to roll number 25. Screen is visible. No, madam. No. Mistake. नाही. नाही आता दिसतंय मॅडम. तुम्ही काय करताय? रिटर्न यायचं नाहीये. जिथं तुमचं ज्या डॉक्युमेंट्स आहे पीपीटी आहेत तिथं जायचं आणि ओपन करायचं. नंतर रिटर्न यायची गरज नाहीये तुम्हाला याच्यामध्ये झूम मध्ये. आता शेअर म्हणा आणि तिथं ओपन करा तुमचं जे पीपीटी आहे. तुम्हाला समजत नसेल तर इकडे या. त्यांचं होऊ देत आता. त्यांचं झालं की तुमचं होईल. कुठं आहे तुमचं? तिथे screen मध्ये जायचं. Start now. त्याच्यामध्ये आहे ते. करा. Good afternoon, everyone. Myself, Akanksha Santosh Jadhav. Today, me and my friend Pratiksha Jadhav are going to present seminar on the topic of antimicrobial agents. In that, first contents define GIT, what is antimicrobial agent, type of antimicrobial agent, then mechanism action, then characteristics of antimicrobial agent and examples. First, I'm start my point, that is introduction of antimicrobial agent. In that, first we can know about the GIT. What is a GIT? GIT is the drug used to treat of disorder is known as GIT agent. Now, antimicrobial agent. It is a substance that kill or inhibit the growth of microorganisms such as the bacteria, fungi, or protozoa, etc. Chemical used to treat disease used by microbes. Antimicrobial agents include types, that is antiseptic, disinfectant, germicides, bactericides, sanitizer, and sterilization. In that, first, antiseptic. Antiseptics are prevent or disorder growth of microorganisms in a living surface, that is skin. Example of phenol and iodine. Next, a disinfectant. Disinfectant is prevent the growth of microorganisms on non-living surface. An example of that is a phenol and glycerol. And next is germicide. Germicides also kill the microorganisms like fungicides and bactericides. Then next is bacteriostatic. These are a substance which inhibit the growth of bacteria. And they bactericides drugs
agent do not kill bacteria but prevent the growth of bacteria. And then the sanitizer, these are used in day-to-day life. Sanitizer, हे disinfectant used to maintain public health standards is called a sanitizer. Then sterilization, in that complete elimination or disorder of the all forms of microorganisms, including bacteria or spores. Next point is mechanism of action. The mechanism of action of antimicrobial agents may range from mild anti-organism to powerful oxidative process. In that there are three types. First is oxidation, second is halogenation, and third is the protein precipitation or binding. Then next, characteristics of antimicrobial agents. In that it should have a rapid onset of action. It have a stable in the body. Then be stable, store in a solid or liquid form. It should not be interfere with the body deficiency. It group of microorganism or pathogen. Have a short shelf life and use non-allergic reaction in the host. It should not cause local cell damage. And next is examples of antimicrobial agents that are contained by Pratiksha Jadhav. ओके. तर ज्यांच्या अजून राहिलेलं आहे त्यांनी हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वगैरे असं घेऊ शकता तुम्ही. Pratiksha Jadhav, please continue. हा आकांक्षा ते क्लोरोनेटेड लाईमचं घे ना. ज्यांचं सेमिनार Start राहिला करू का? आहे त्यांनी पीपीटी बघा आणि असं प्रिपेअर करू शकता तुम्ही. स्टार्ट Okay. करू का मॅम? हो करा. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. My name is Pratiksha Rajkumar Jadhav. Now will we discuss antimicrobial agent example, that is chlorinated lime. First, त्याचा molecular formula CaOCl2. Molecular weight 136.98 gram. Method of preparation by reacting chlorine with calcium hydroxide. जेव्हा आपण कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडची आणि क्लोरीनची रिएक्शन करतो तेव्हा आपल्याला क्लोरोनेटेड लाईम मिळतो, प्लस वॉटरचे मॉलिक्यूल पण भेटतात. क्लोरोनेटेड लाईमच्या प्रॉपर्टीज, त्यामध्ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट त्याचा मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 448 केल्विन, क्लोरोनेटेड लाईमची डेन्सिटी 2.35 ग्रॅम पर सेंटीमीटर. क्लोरोनेटेड लाईम हे इट इज अ व्हाईट कलर पावडर, म्हणजे ती व्हाईट कलरची असते. त्याचा ऑर्डर हा कॅरेक्टरिस्टिक असतो. आणि क्लोरोनेटेड लाईम हे स्पायरली सोल्युबल वॉटर मध्ये असतं आणि इनसोल्युबल इन इथेनॉल, म्हणजे ते इथेनॉल मध्ये डिझॉल्व होत नाही. मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह. नंतर केमिकल प्रॉपर्टीज. Action of water on react with water, it will get decomposed. म्हणजे जेव्हा आपण क्लोरिनेटेड लाईमची वॉटर सोबत रिएक्शन करतो तेव्हा तो डिकम्पोज होतो. क्लोरिनेटेड लाईमचे युजेस, टॉपिकल एजंट म्हणून यूज केला जातो. अँटीमायक्रोबियल एजंट म्हणजे तो बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी मदत करतो. डिसइन्फेक्टंट ऑर्गॅनिक मटेरियल, जे ऑर्गॅनिक मटेरियल असतात त्यांना डिसइन्फेक्टंट करण्याचं काम करतो.
इन्ग्रेडियंट ऑफ डिटर्जंट, म्हणजे जे डिटर्जंट असतात त्यामध्ये एक इन्ग्रेडियंट म्हणून पण ह्याचा वापर केला जातो. टू कलराइज डायज, म्हणजे जे डायज तयार होतात त्याला डिकलर करण्याचे पण काम क्लोरिनेटेड लाईम करतो. स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर ॲट अ कूल प्लेस, म्हणजे क्लोरिनेटेड लाईमला स्टोर करायचे क्लोज कंटेनर मध्ये आणि ते कूल प्लेसला ठेवायचे. थँक्यू मॅम. Okay, good. Next group. Roll number 22. Make a host to roll number 22. Screen is visible. Yes, visible. Okay. Hello everyone. Good afternoon. Myself Yash Gokardare. I would like to tell you the presentation of antimicrobial agent. I'm explaining the point. त्यांच्यासोबत कोण होतं दुसरं? दुसरं प्रेझेंटेशन कोणी दिलं तुमच्या नंतर? प्रतीक्षा झाली आणि रोल नंबर 24 ऍबसेंट आहेत का? ठीक आहे, कंटिन्यू. Okay. I'm explaining the point is potassium permanganate. First of all, I'm introduced to my teammates, Yash Gokardare, Devdatta Gunda Patil, and Shailesh Kayal, guided by Shweta Bahire ma'am. Now the first point, potassium permanganate. That is molecular formula of potassium permanganate is a KMnO4, and molecular weight is 158.03 gram. Then synonym is permanganic acid, standard, contain not less than 99 and not more than 100.5% of KMnO4. Means the 99%, minimum range 99% and maximum is 100% within the range for KMnO4. Next point is method of preparation. Potassium permanganate is prepared by the mixing of the solution of potassium hydroxide with powdered manganese dioxide and potassium chlorate. In this reaction have prepared potassium permanganate, that mixing the potassium hydroxide and powdered manganese dioxide, they mix them, and potassium chlorate. That is the reaction is a 6 KOH plus 3 MnO2 plus KClO3. It gives 3K2 MnO4 plus KCl plus 3H2. Next point is properties. Physical properties. It is occur in form of dark purple, a prismatic crystal with metallic luster. We see the first slide, then physical structure of potassium permanganate, that is the darker purple color. It is odorless, but it is a taste sweet. And estrogen. Estrogen means the cause the concentration of skin and blood tissue. It is a decompose at a high temperature. It is powerful oxidizing agent. It is powerful oxidizing agent. Next is chemical properties. When hydrochloric acid is added to the solution of potassium permanganate, chlorine gas is liberated. In this reaction, chemical properties, in this reaction, twice KMnO4 plus 16 HCl, it gives 12 KCl plus twice MnCl2 plus 8 H2 plus 5 Cl2. In this reaction, when hydrochloric acid is added to the sample of potassium permanganate, then chlorine gas is liberated. The next point is assay. This is the based on the iodometric type of redox titration because it is using an iodine. Next is the identification test. How to identify the potassium permanganate? It gave decompose on heating, black residue. It obtained with the evolution of oxygen gas. Short मध्ये करायचं. The residue gives the potassium hydroxide when water is added into the resulting solution gives characteristic test of potassium ions.
how to identify this potassium permanganate. Then first of all, they decompose on heating, then decompose the black residue obtained and the oxygen gas is liberated. Next is the potassium hydroxide is added in the water, then form potassium ions. Next is the storage. How to store? It's stored in airtight container is avoid contact with organic matter. Direct uses. Then uses. It is a topical anti-infective. It is used in the infection cause. It is solution is used to the as antiseptic in mouthwash and cleaning of ulcers. It is used in the treatment of urethritis. Because of the oxidizing properties, it is used as antidote to many venomous barbiturate alkaloids. And last use is it is a commonly used as antiseptic in veterinary practice. I'm requested to next Shailesh Kyle. Please continue. Okay, good. छान केले त्यांनी पण slides. Okay. Hello everyone, myself Shailesh Kayal. I am talking about presentation of antimicrobial agent, example of boric acid. First of all, molecular weight, molecular formula H3PO3, and next is molecular weight 61.83. Synonym is boric acid and orthoboric acid. Next is standard. It contains not less than 99.5% and not more than 100.5% boric acid. Next is method of preparation. In lab, boric acid is obtained by adding a mixture of concentration of H2SO4 and water to boiling solution of borax. Next is physical properties. First is it is colorless, odorless, white crystalline powder. Second is it is six-sided triclinic crystal. Third is it is a slightly acidic of bitter in taste. Fourth is it is soluble in water in alcohol. And fifth is it is stable in air and melting point of 171 degrees Celsius. Chemical properties. First upon heating 100 degrees Celsius and loses on one molecule of water. Second is with alkali substance from salt due to acidic nature. Third is on reaction with sodium carbonate. It liberates carbon dioxide and borax is formed. Next Ethanolic member. solution. तुमच्या ग्रुप मधले नेक्स्ट मेंबर. Next, Devdatta will continue. Good afternoon, everyone. I am Devdatta Gunda, roll number 23. I am explaining the point assay, test of purity, incompatibility, storage, uses of boric acid. Assay, incompatibility, it is incompatibility with alkali carbonates and hydroxides, in which acidic substance used as standard base. Storage, it must be stored in airtight containers in a cool place. Boric acid is stable, dry, solid. Uses of boric acid. Boric acid is local anti-infective. It anti-infective for minor burns and cuts. It weak bacteriostatic and fungistatic, control pests and fungus. It aqueous solution in concentration of 2.5 to 4.5% in used as eye wash, mouthwash, and skin solution. Boric acid provides smoothing relief for eyes, irritation, and help remove pollutants from eyes, such as smoke, chlorine, or other chemicals. It is used as emollient, antiseptic, in the treatment of diaper rashes. Boric acid is used in preparation of buffer solution for topical medication to maintain acidic pH.
Thank you for giving us chance to present our seminar. Thanks Bahire ma'am for guiding us for this seminar. Thanks all of you for listening our presentation silently, and thanks to my friends for helping us our preparation of presentation. Thank you. We are ended here. ओके गुड. एक 5 मिनिट ब्रेक घेऊयात. जर तुमचं पीएचं लेक्चर होणार असेल तर मॅडम घेतील, नाहीतर आपण सेमिनार कंटिन्यू घेऊयात. एक 5 मिनिटं ब्रेक घ्या. होस्ट कोण आहे? रेकॉर्डिंग स्टॉप करा, मीटिंग एंड करा.